Alright guys, so untuk soalan tutorial subtopik 1.2 and 1.3, okay, you boleh tengok nombor 9 ni soalan untuk subtopik 1.2, okay, sebab soalan tu tanya apakah condition for an effective collision to occur between reactant molecules to form a product. You should recall, tengok balik dekat Miss punya lecture notes, okay. There are two conditions untuk kamu jadikan reactant, jadikan kepada produk yang menyebabkan effective collision, which is the first is colliding molecules tu kena ada minimum amount of energy that is called as activation energy. Okay. So activation energy tu dia punya simbol dia apa? EA. Tahu EA, bukan E1, bukan E2, because ada certain of my students buat E1 atau E2, no. Okay, and the next ialah collision tu must be in correct orientation. Okay, dua faktor ni sahaja yang terlibat untuk effective collision. Alright, and the next ialah how does transition state theory describe activated complex and activation energy? Okay, kalau transition state theory ni, you boleh rujuk balik dekat Miss punya nota, okay, which Miss ada terangkan pasal energy profile diagram kan. Kat sini tu energy and kat sini pula ialah reaction progress. Lepas tu ni reactant. Lepas tu ni product. Okay, and then ini adalah transition state. Transition state ni adalah di mana dia terletak dekat paling maksimum sekali of the curve ni ya. Okay. Transition state theory says that reactants akan form an activated complex ataupun transition state with maximum potential energy. This is y-axis ni ialah potential energy. So this is the maximum point of your potential energy. So this should be your transition state ataupun di mana your activated complex berada. And then next ialah transition state ni dia unstable transitory combination. Okay, sebab dia ada combination of reactant pluskan dengan produk. Okay, so that's why this combination, kalau let's say dia berjaya melepasi activation energy, dia boleh jadi produk. Ataupun kalau dia tak berjaya, kalau dia berjaya dia jadi produk, kalau tak berjaya dia patah balik jadi reactant. Okay. And then untuk kamu relatekan dengan activation energy, so you should know that the energy difference, okay, energy difference between reactant. So this is energy difference between reactant dengan the maximum potential energy lah dengan transition state ni. Okay, the energy difference between them, inilah activation energy. Okay, alright, so next. Let's go for soalan nombor 10. Soalan nombor 10 ni dah masuk subtopik 1.3, okay. So nombor 10 ni, dia suruh kamu explain the effect of temperature on the reaction rate based on Maxwell-Boltzmann distribution curve. So what I want you to do is please lukis, okay. Lukislah Maxwell-Boltzmann distribution curve. So bila you lukis Maxwell-Boltzmann distribution curve ni, please don't forget your y-axis. Y-axis ni ialah number of molecules, sama ada number of molecules ataupun particles. Okay, that is your y-axis ataupun particle. Okay, y-axis kena ada number of molecules ataupun particle. X-axis you ialah kinetic energy. Unit apa untuk kinetic energy? Unit dia kilojoules per mole. Okay, so your x-axis pun kena ada. Okay, and one more thing ialah, ni penting ni sebab some of my students, dia tak letak activation energy and then, okay, let us view this graph lah ya. This is EA tau, bukan E1, EA. So please lah, sebab Miss ada tengok ada yang buat E1, ada buat E2, okay. This is EA. EA tu apa? EA tu ialah
activation. EA tu ialah activation energy. Okay. Sebab tu penting untuk you labelkan EA kat sini. Okay. So EA ni ialah activation energy. Okay. So wajib tu letak EA. Okay. And then kalau tajuk pun jangan lupa. Tajuk tajuk graf ni ialah Maxwell-Boltzmann distribution curve. Alright. So tajuk pun jangan lupa. Okay, and bila you nak describe the effect of temperature on the rate of fraction melalui Maxwell-Boltzmann distribution curve, this is the curve graph yang I expect you to do. Ada y-axis, x-axis, ada scale of activation energy EA. Okay, and then ada tajuk. Lepas tu ni wajib ni. You kena show dua different temperature, T1 and juga T2. Okay, di mana kat sini the condition here, condition ni pun you kena tulis, okay, di mana temperature yang kedua must be more than temperature yang pertama. Sebab kita dah discuss tadi dekat lecture, temperature yang kedua ni dia punya curve tu must be wider than temperature yang pertama. Sebab temperature yang kedua ni dia punya temperature tu tinggi, okay. Alright, and then you kena lorek, you kena shade kan, shaded area ni, okay, untuk menunjukkan number of molecules ataupun number of particles yang ada energy greater than or equal than activation energy. Okay, kenapa kita pentingkan number of molecules yang melepasi activation energy ni? Sebab apa? Sebab itu adalah syarat, okay, syarat-syarat untuk reaktan bertukar kepada produk. Okay. So you kena ada molecules tu melepasi activation energy. Ingat lagi tak? Syarat-syarat reaktan tukar pada produk. Syarat-syarat effective collision. Colliding molecules kenalah ada minimum amount of energy which is activation energy. So that's why syarat-syarat untuk reaktan tukar kepada produk, you kena ada molecules yang melepasi activation energy. So that's why you penting untuk labelkan activation energy kat sini. Okay, sebab apa? Because kalau semakin banyak number of molecules yang melepasi activation energy ni greater than equal. Sebab itulah greater than equal, supaya dia sama. Okay, so dia macam dapat sama dengan activation energy ni. So that's why dia greater than or equal. So bila kamu ada number of molecules yang ada energy greater than ataupun equal than activation energy, makanya lagi cerahlah peluang untuk reaktan bertukar kepada produk. Sebab apa? You dah tingkatkan dia punya chance of effective collision. Okay. Alright, and then the shaded area ni, okay, kalau you tengok kat sini, kenapa yang colour biru ni, you tengok colour biru ni, kenapa dia tak letak? Kenapa dia tak letak? Colour biru ni dia tak letak macam ni, macam ni, macam ni juga. Padahal colour biru ni ada this dash line kan? Okay, sebenarnya tak perlu. Sebabnya, okay, sekarang ni, if you look at this graph, daripada sini, okay, sampailah sini, dari sini sampai sini, this should be area under the graph untuk T2. So you represent area under the graph untuk temperature yang kedua ni dengan this dash line, kan? Kiranya walaupun ada biru ni kan, so kiranya yang colour merah ni semua ialah area under the graph, walaupun kamu ada T1 ni, tapi this all represents area under the graph untuk temperature yang kedua. Okay, so this represents number of molecules with energy greater than or equal.
Sebab itulah you kena buat sampai sini. Sebab greater than or equal then activation energy at temperature yang kedua. Okay, next ialah yang color biru ni. Okay, yang color biru ni, this is area under curve untuk T1. Okay, so area under curve untuk T1 ni you color kan lah, color biru. So this is area under curve untuk temperature yang pertama, which is it represents the number of molecules yang ada energy greater than or equal than activation energy at temperature yang pertama. Okay, tapi color merah ni, this is still region, so dia macam bertimpa. Okay, so this is still region number of molecules with energy greater than equal than activation energy at temperature yang kedua. Okay, alright, so for the penerangan ni, ni ada dalam kamu punya lecture slides. Okay, so you just copy paste je. Okay, you bagi tahulah this is a Maxwell-Boltzmann distribution curve graph for a gas at a temperature T1 and T2, di mana T2 temperature yang kedua must be higher than T1, and the shaded areas, this is shaded areas. Shaded areas represent the number of molecules yang ada kinetic energy equals or greater than activation energy. Activation energy simbol dia apa? EA. Okay, then activation energy, EA. Alright, and then the higher the temperature, the greater will be the number. Okay, sebab bila lagi tinggi, kita jangkakan, kita assume T2 ni must be more than T1 kan. So bila you tengok area under the curve T2 ni, besar kan area dia daripada area under the curve untuk T1. So kat sini, kita boleh nampak lah number of molecules yang melepasi, yang ada energy melepasi activation energy ataupun equal dengan activation energy at temperature, at higher temperature ni, dia punya number of molecules dia lagi banyak. Okay, so what yang Miss bagi tahu, bila number of molecules dia banyak, so the chance of effective collision tu bertambah tinggi. Okay, so the higher the temperature, the greater will be the number of molecules moving at higher speed with higher energy. Therefore, more molecules can achieve the minimum energy ataupun activation energy for reaction to occur. And also dia akan increase, ini penting ni, increase the chance of effective collision to occur. Okay. Sebab bila kamu ada banyak sangat molecules yang boleh achieve minimum energy ataupun activation energy ni, so dia akan increase the chance of effective collision to occur. Therefore, rate of reaction pun akan jadi increase. Okay, so next lah soalan nombor 11. Okay, the following equation shows the decomposition of HI, di mana this is your reactant. Okay, reactant you ialah 2HI. And then you punya product ialah H2 plus I2. This is your product. Okay, what is the function of platinum? Function of platinum ialah catalyst. Okay, as what Miss bagi tahu, kalau you nak terangkan pasal catalyst, you kena bagi tahu catalyst ni dia akan speed up ataupun increase the rate of reaction by providing an alternative pathway with lower activation energy. So, you perlukan 1, 2, sekejap, tebal sangat pula. So, you perlukan 1, 2, 3 key point kat sini ya. So, kalau you tak letak 3 key point ni, contohnya you cakap catalyst ni hanya akan speed up the reaction rate je. Salah. Okay, you takkan dapat markah. You kena bagi tahu 3 ni baru dapat markah. 1 markah pun berharga kan? Okay, next ialah draw and label the potential energy profile diagram for the reaction with and without platinum. Okay, so sekarang ni kalau you nak draw energy profile diagram, first thing first, you need to look at the enthalpy. Okay, ni enthalpy ni. So kalau enthalpy tu negatif, bermaksud dia exothermic ke endothermic? Dia exothermic.
Okay, kalau exothermic enthalpy tu negatif, kalau endo positif. Okay, exo ni you anggaplah macam heat release keluar, so dia negatif. X, so dia negatif. Kalau endo dia inside, so dia should be positive. Okay, and then bila dia suruh kamu draw the energy profile diagram, okay, ni yang Miss nak kamu buat ialah y-axis kamu labelkan as potential energy. Okay, lepas tu x-axis kamu kena letak reaction progress ataupun reaction coordinate ke reaction pathway, tak kisahlah, tapi reaction progress. And this, okay, please ya, ada yang student miss buat graph macam ni. Ada student miss buat graph, bukan graph lah, energy profile diagram dia macam ni. Tah macam ni kot. Tak ada langsung ruang untuk reactant, tak ada langsung ruang untuk produk. Salah tau. Salah. So I don't want you to do something like this. Okay. So if you look at here, dia ada tinggalkan ruang ni untuk reactant, ni ruang untuk produk. Okay. So reactant you apa? Dah bagi tahu kan what is the reactant. So gantikan tempat reactant tu dengan 2HI. Okay. So reactant adalah 2HI in gas phase, alright. And then produk kamu ialah H2 plus I2 in gas phase juga. So product, what is your product? Product you ialah H2 plus I2. Okay, tulis. Please lah, tulis your reactant. Kau dibagi reactant, tulis reactant you apa. Produk pun tulis. Okay, dah bagi ruang ni. Okay, and then next is, please lah draw activation energy ni betul-betul. Okay, Miss nak zoom out sikit benda ni. Sebab ada student Miss, dia ingat ni E1 kot, ni E2. No. Okay, this is EA. EA tu apa? EA tu activation energy. Okay. So activation energy tu apa? Kalau let's say dekat energy profile diagram, activation energy ni dia point daripada maximum potential energy, the energy difference, okay, energy difference between maximum potential energy dengan reactant. Okay, this is the maximum potential energy and this is energy for reactant. Okay. So kalau dari sini sampai sini, this should be activation energy without catalyst, PT lah. Okay, and this one pula ialah activation energy with catalyst, PT, daripada maximum potential energy sampailah ke reactant. Please lah, this is EA, bukan E1, bukan E2, EA. Okay. EA. Okay. So this is how you draw it. Kenapa activation energy with platinum lagi rendah? Because you guna catalyst. Apa function catalyst tadi? Miss dah bagi tahu. Catalyst ni dia akan increase the rate of reaction by providing shortcut, alternative pathway. This is the shortcut with lowerkan dia punya activation energy. Okay, so this is how you draw it. So penting ni, key point tu. Ni penting, ni pun penting, okay. The way you draw dia punya curve tu pun penting. The way you sediakan platform untuk reactant dengan produk tu pun penting juga. Okay, next ialah C. Give another two factors that it can influence the rate of reaction and explain your answer. So Miss tahu kamu ada lebih kurang 5, tak silap Miss ya. Factors yang influence the rate of reaction ni ada few. Kan? Which is concentration ataupun pressure, lepas tu temperature, lepas tu size of particles. Lepas apa lagi? Catalyst. Ada 1, 2, 3, 4 je lah kan. Tapi dia minta 2, kamu bagilah either of this. So if let's say you pilih concentration. So you bagi tahu lah kalau concentration increase, number of collisions will also increase. Therefore, more molecules will collide and then dia akan increasekan the number of effective collision. Penting ni, the number of effective collisions.
And then consequently the rate of reaction will be increased juga. Kalau temperature apa? The higher the temperature, the higher the kinetic energy ataupun the number of molecules yang ada kinetic energy pun will be increased. And then you akan dapat banyak lagi molecules yang ada energy higher than the activation energy. So ni temperature ni boleh tengok Maxwell-Boltzmann punya curve Maxwell-Boltzmann. So you boleh faham apakah bila dia cakap molecules will possess energy higher than the activation energy. Tengok balik Maxwell-Boltzmann curve. Tengok ni, kalau let's say the higher the temperature, you akan ada lagi banyak energy yang ada banyak number of molecules yang ada energy greater than or equals than activation energy. Inilah yang dimasukkannya. Okay, and then jangan lupa juga untuk cakap, therefore dia akan increase the chance of effective collision to occur. Okay. Increase the chance of effective collision to occur. Thus, the rate of reaction will be increased. Okay. Kalau size of particles macam mana pula? Tengok balik nota Miss. And then kalau temperature dah bagi tahu, concentration, pressure, catalyst pula macam mana? Tengok balik nota Miss. Okay. Alright. So next, soalan ni. Okay, ni soalan pasal Arrhenius lah yang menggunakan kamu kena guna Arrhenius equation. Okay, dia bagi tahu rate constant of a reaction ialah 3.46 times 10 to the power of negative 2 per second at 298 Kelvin. Calculate the rate constant. Okay, so sekarang ni info ni dia bagi kamu rate constant untuk temperature yang pertama. Okay, so this should be K1, this should be T1. Alright, and then the soalan ask you to find the rate constant at 350 Kelvin if the activation energy ialah 50.2 kilojoules per mole. So, yang this one ialah K2 T2. Okay, and then soalan bagi activation energy. So kalau you tengok ni, you ada dua rate constant and then you ada dua temperature. You need this Arrhenius equation. Okay, kalau yang melibatkan dua rate constant dan dua temperature. Natural log ratio of rate constant yang pertama dengan kedua is equals to activation energy overkan dengan gas constant kalikan dengan 1 over temperature kedua minus 1 over temperature yang pertama, and this must be in Kelvin. Alright. Okay, you look at here, activation energy ni dia bagi in kilojoules per mole. Okay, so kalau kilo, bila you nak masuk dalam calculation, you kena convert kan. So it's gonna be 50.2 kali 10 kuasa 3. You jangan ingat ni unit this is not unit. Ini dia just nak singkatkan kali 10 kuasa negatif kali 10 kuasa 3 ni dengan perkataan kilo K. So make sure bila you nak masukkan dalam calculation, you need to elaborate this K into 10 to the power exponent to the power of 3. Okay. Alright, so you masukkan all of the information yang diberi. Lepas tu this is gas constant 8.314 joules per mole per Kelvin. Okay, and then unit untuk temperature ni pun must be in Kelvin. Okay, and then nanti lastly you akan dapatlah your rate constant unit dia apa. Okay, so bila you dah cancel out joules, mole, Kelvin, so yang tinggal ialah per second. Okay, and then kalau you macam tak nak letak sekalipun all of the unit, you tengok je unit rate constant yang pertama ni. Okay, unit rate constant yang pertama ni ialah per second. So supposing K tu pun mestilah per second juga. Okay, unit insist.
Unit jangan lupa, insist. Unit jangan lupa, okay? And then since that temperature yang kedua ni lagi tinggi daripada temperature yang pertama, it is expected that rate constant yang untuk temperature yang kedua ni should be higher daripada rate constant untuk temperature yang pertama. Okay? And then next ialah what is meant by activation energy. Okay, activation energy ni ialah minimum energy required to initiate a chemical reaction. Okay, activation energy ni dia punya simbol dia ialah EA. Okay. Next ialah dia bagi rate constant. Okay, soalan pun soalan yang 13B ni pun sama, bagi dua jenis rate constant, ada dua jenis temperature. Soalan suruh kamu cari activation energy. So in this question, alright, you kena guna this equation. Okay, untuk soalan ni you kena guna this equation sebab you ada dua jenis rate constant, dua jenis temperature. Soalan suruh kamu cari activation energy. Okay, so first of all you solvekan all the natural log punya ratio ni. Okay, lepas tu you solvekan this ratio yang melibatkan subtraction ni. Okay, lepas tu nanti you bawa ni ke sini, lepas tu nanti you bawa ni ke sini. Okay, so you akan jadikan make activation energy ni as the subject. Okay, because you want to find the activation energy. So bila you dah selesaikan this ratio, you gonna get 3.22. Alright, and then bila you solvekan this, you will gonna get negative 1.72 times 10 to the power of negative 4. So you bawa ni ke sini, 3.22 kalikan 8.314. Lepas tu you pun bawa this one ke sini juga, and then you will get your activation energy. Okay, bila you dapat activation energy tu, I believe that you tak dapat pun kilojoules lagi, tapi kalau you nak jadikan dia di dalam kilojoules per mole, dia ada bagi tahu tak bagi tahu. I believe that you akan dapat jawapan you in joules per mole. Tapi bila you dapat jawapan you activation energy tu, when you got your answer activation energy in joules per mole, I believe that you mesti dapat 155,646 joules per mole. Okay, ni jawapan you. Habis kat sini pun tak apa, dah betul dah. Tapi kalau you nak extra, you bahagikan dengan 1,000. So bila bahagikan dengan 1,000, it's gonna be kilojoules per mole. Okay, so next ialah soalan nombor 14. Okay, dia bagi rate constant for decomposition of hydrogen iodide at different temperatures, alright. And then dia suruh kamu write the Arrhenius equation. So kalau kamu dia suruh kamu write Arrhenius equation, kamu tulis je lah Arrhenius equation K is equals to AE A kalikan dengan exponent to the power of negative EA over RT. Okay, and then next ialah kenapa kamu guna this one? Kenapa kamu tak guna yang ln tu? Kalau soalan tanya pasal Arrhenius equation, you bagi macam ni, you jangan bagi ln. You derive dia dalam bentuk ln, okay, you derive dia dalam bentuk ln in natural log K and yada-yada tu only if you need, if in calculation je lah, okay, if in calculation. Macam ni, soalan kalau tanya pasal definition, tak suruh kamu buat calculation langsung. So kamu boleh guna this equation, okay. You only derive this equation into natural log kalau melibatkan calculation. Kalau kena kira-kira, kalau soalan definition you kena je. Okay, and then next lah, dia suruh kamu determine the activation energy for decomposition of hydrogen iodide graphically from the above data. Kalau graphically, then you kena ingat, kalau graphically, you kena buat graph of natural log K versus 1 over T. Okay? So, kalau you kena buat graph of natural log K versus 1 over T, di mana you punya natural log K ni, ln K ni dekat y-axis. 1 over T ni dekat x-axis. Please masukkan unit sekali. Kalau 1 over temperature
that means it is per Kelvin. Okay, so sekarang ni table ni bagi rate constant dengan temperature je, tapi bila you nak kena buat graph, sebab you nak cari activation energy, you kena derive yang Y is equals to mx plus c tu kan. So you kena buat graph of ln K versus 1/T in Kelvin. Okay. Sebab kalau you tengok kat sini, bila you buat 1/T ni, you nampak semua kalikan 10 kuasa negatif 3. Okay, if you look at 1/T ni, tengok ni, semua kali 10 kuasa negatif 3. So apa yang you boleh buat untuk mudahkan kehidupan you bila you nak buat, mudahkan cara you untuk buatkan graph ni, what can you do is, you boleh buat another table di mana di sini ialah 1/T and then dalam kurungan kalikan dengan 10 kuasa negatif 3 dalam kurungan per Kelvin. Okay. So it's gonna be ni 2, 1.67, 1.43, 1.25. So nanti senang lah kamu nak buat scale on your graph. Okay. So bila you nanti you dah decide nak buat kali 10 kuasa negatif 3 ni, you nak himpunkan sekali. So nanti bila you buat you punya x-axis, dia jadilah 1/T kalikan dengan 10 kuasa negatif 3 and then per Kelvin. Okay. Alright. Okay, macam ni lah ya. Miss nak bagi tahu ni. Kalau let's say soalan ni dia suruh kamu cari activation energy kan. You tahu that activation energy ni can be found from where? From the gradient. Okay, gradient. So kalau let's say you draw activation energy, kalau you draw Arrhenius ni punya graph, Arrhenius plot ni kan, sebab dia kan negatif, banyak negatif kat bawah untuk ln K ni. So I expect you akan dapat graph yang tak sampai positif pun, okay. So kalau let's say macam ni lah. Kalau let's say soalan minta activation energy, you lukis je graph you yang di mana kamu akan maximizekan your ln K ni tau. Sekejap. Kalau soalan minta activation energy, you lukislah graph you. Kalau if this is your graph paper, kan, this is your ln K. You maximizekan ln K and also your x-axis 1/T kali 10 kuasa negatif 3 per Kelvin. Okay, you buatlah macam memanglah dia tak sampai kan. Maybe macam ni kan you dapat yang tak sampai ke y-axis kan, sebab soalan tak minta Arrhenius constant. Okay. If soalan tak minta Arrhenius constant, you tak perlu nak beria nak sampaikan dia punya natural log K. Okay. Sebab kita nak make sure you dapat maximum gradient, semaksimum yang mungkin. Sebab kalau you nak plot, kalau you nak cari Arrhenius constant, you buat lagi satu kertas graph. Okay. Kalau nak Arrhenius constant, okay. Kalau nak Arrhenius constant, you buat lagi satu graph. Okay. Buat at another graph. At another graph di mana this is your y-axis, this is your x-axis, okay. And then kali ni you kecilkan scale 1/T ni, you kecilkan supaya you dapat sampaikan dekat y-intercept. Kiranya untuk Arrhenius ni punya plot, you perlukan dua graph. Kalau soalan minta activation energy, you just buat relax je you punya 1/T ni. Okay, kiranya you punya x-axis ni, you besarkan je supaya you dapat better gradient untuk cari activation energy. Tapi kalau soalan suruh cari Arrhenius constant, you buat at another graph di mana you limitkan your x-axis supaya you dapat y-intercept. Sebab y-intercept is equals to Arrhenius constant kan? 1/8 if I'm not mistaken. Okay, so sekarang ni soalan minta
activation energy. So you buat satu graph je, di mana you akan maximiskan, buat satu graph je. Okay, di mana you akan maximiskan dia punya gradient ni, okay, kawasan gradient ni. Alright, so bila itu untuk wayang je lah, okay, macam ni, you kira 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 kotak dah besar sangat, okay lah. Itu untuk wayang je lah, untuk nak show yang memang you cari gradient. Tapi bila kamu nak kira the gradient, okay, when you want to calculate the gradient, you ambil je from the, this gonna be y1 and this gonna be x1. You jangan kalau you buat another table kali 10 kuasa negatif 3 dalam calculation ni, jangan you buat 2.56 saja, kena ada jangan buat 2 kali 2 saja ataupun 1.25 je. You kena buat kalikan dengan 10 kuasa negatif 3. Dalam calculation you jangan pendekkan. Yang you pendekkan ni you kena masukkan. Okay, sebab this is dalam calculation. So this is gonna be point y1, this is gonna be point x1, this is gonna be point y2 and this is gonna be point x2. So bila you nak kira gradient, you ambil je from the highest point dengan lowest point ni, okay? And you akan dapatlah gradient you apa. Lepas tu you tahu from y equals to mx plus c, okay, kan, from y equals to mx plus c, you tahulah m ni ialah negative EA over R. We want to find the activation energy. So what can we do is, we know that gradient is equals to negative EA over R. So gradient you dah jumpa belum? Dah, gradient ialah negative 2.24 times 10 to the power 4. Gradient dah jumpa. Gas constant is something that you can find dalam constant tu punya table ataupun list. Lepas tu it will left with your activation energy. Okay, so memanglah ni negatif, tapi you fikir logik lah, ni kan energy, activation energy. Ada ke energy negatif? Tak ada. Activation energy kan, ada ke energy negatif? Tak ada. So you hilangkan the negatif, okay. So bila you dapat jawapan, please hilangkan the negatif. Sebab tak ada energy yang negatif dalam dunia ni. Okay, and I believe that you akan dapat jawapan tu sebenarnya in joules per mole. Okay, tapi yang ni kalau let's say I believe that you dapat jawapan tu actually equals to 186 something lah, 00 ke seperti. Tapi dalam jawapan tu dalam joules per mole. Tapi kalau you nak tukar dalam kilojoules per mole, you bagikan dengan 1000 and then you will get this. Okay, alright, so I think that's it. Okay, this is objective questions. Nantilah Miss bincang ni dalam tutorial session kamu ke. Okay, mana soalannya? Ada yang tak boleh jawab ya? Tak apa, nanti soalan yang tak boleh jawab nanti kita bincang dalam tutorial session, alright? Okay, so I think that's all for your tutorial 1.2 and 1.3. I'm gonna stop sharing. Okay, so that's all. Okay, thank you class. Bye.